నేనైతే ఒక ఇంజనీర్గా దట్ టు బి ఐ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ రైల్వేస్ అండ్ నేషనల్ హైవేస్. I myself is a victim during the Telangana peak movement 2010 lo. I was a subcontractor running business in 8 states. Then in one meeting, unexpected, it was so happened, announcement came for Telangana and they took back on 23rd December. Then I was in a meeting in an infrastructure company. I was then మీటింగ్ అంతా అయిపోయింది, టీ బ్రేక్ అయిపోయింది. సడన్గా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు, సార్ ఇదేంది ఇట్లా అయింది తెలంగాణ వస్తే మన పరిస్థితి ఏంది అది అని వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు. సరే నాకు సంబంధం లేదు, నేను ఏదో సబ్ కాంట్రాక్టర్ నా బిల్స్ కోసం ఉన్నాను. సరే మీటింగ్ కాగానే వాళ్ళ కమెంట్స్ కాగానే హౌ టు పుట్ ఫార్వర్డ్ మై విశ్వాస్. సడన్గా నన్ను ఒక అతను పిలిచి, సార్ ఏంది సార్ మీ నేటివ్ ఎక్కడ? హైదరాబాద్. కాదు సార్ మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ? నల్గొండ అని చెప్పాను. అయితే మీతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇదేంద్రా బాబు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏంది, నా డబ్బులు మీ దగ్గర ఉన్నాయి, నేను మీతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ అంటే మీరు ఫాలో కావట్లేదు, వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ తెలంగాణ యాజిటేషన్ మూవ్మెంట్ అది ఇదని. అంటే అప్పుడు అర్థమైంది అంటే అసలు ఈ మూలాది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఓనర్స్ ఆర్ ఆల్, డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ ఆంధ్ర పీపుల్. సరే అది అయిపోయింది ఆ మీటింగ్. సరే whatever it happened. Later on, similarly, నేను కూడా ఆలోచిస్తే all my contracts are with Andhra people only. Whether you say Madhukan, Soma, you name any, I was with them, including GAM and L&T, 8 states done from 2002 to 2010. Then నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని అప్పటిదాకా మేమేం చూడలేదు, అందరూ పనిచేస్తున్నారు అని. సడన్గా వాళ్ళు ఫోన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఆఫ్టర్ 2 weeks 3 weeks. సార్ అంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు చెప్పడం, మీరు మీ సార్ తెలంగాణ అతను మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటే వాళ్ళు నమ్ముకొని నన్ను గుజరాత్కి వచ్చారు, రాజస్థాన్కి వచ్చారు, సౌత్ డౌన్ ద లైన్ తమిళనాడుకి వచ్చారు. అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి బైక్ ఫోన్ కాల్, వాళ్ళు నాకు ఫోన్స్. నేను హైదరాబాద్ అంటే సార్ ఏంటి సార్ రాష్ట్రం విడిపోతుందంట, మీరు ఎటువైపు ఉంటారా అని. అంటే మనం ఎటువైపు ఉండం బాబు, వీఆర్ ఆల్ ప్రొఫెషనల్స్, ప్రాబబ్లీ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు అవర్ వర్క్ అండ్ వీఆర్ టు దట్ ఈస్ ఎ పొలిటికల్ డెసిషన్, పార్లమెంట్ విల్ టేక్. బట్ విత్ ఇన్ 6 months I was forced to close down my organization, both consultants and contracts. Luckily నాకు ఏంటంటే లా డిగ్రీ ఉంది, దట్ టు బి ఐ డిడ్ LLM in international and economic law. Then I now became a activist now. Thanks to sir, చాలా మటుకి చెప్పారు. అప్పటిదాకా నాకు మల్టీనేషనల్ మైండ్ సెట్ తోటి I have not looked at this regional issues. But later on when I became a victim of myself, then I started it. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చే ముందర కూడా I have sent a notice on behalf of a subcontractor who is from Karimnagar to a Andhra company for winding up petition. 21 days mandatory notice serve చేసి ఇక్కడికి వచ్చారు. And because that has to be reached on Tuesday, so today I have organized a person to go to the GPO and done it. సార్ అంత ఈజీగా లేదు సార్. మన తెలంగాణ ట్యాగే నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. ఇవాళ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మన యూత్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. ఏ రోజైతే there was a vacuum leadership vacuum who suppressed Telangana sentiment from 2004 to 2009 and who suddenly vanished from this planet Earth. Then again the sentiment reborn. Then who associated with the sentiment? More importantly, the force of youth. And ఇదే కేసీఆర్ గారు, ఇదే హరీష్ రావు గారు వీళ్ళు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళారు. In this state, after 1986 or 1988, I don't remember, one of these 2 years, from since then there was no elections except in central government universities. But politics were brought back into campuses because of this issue. And people united without any bias. వాళ్ళు చెప్పారు అంటే సబ్ క్యాస్ట్, రిలీజన్, జెండర్ ఇవన్నిటికీ ఓవర్ అండ్ అబోవ్ పీపుల్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ అది గ్రామం నుంచి వచ్చి తెలంగాణ నుంచి కొట్లాడారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్, నీళ్ళు లేకున్నా పర్లేదు, నిధులు లేకున్నా పర్లేదు, కానీ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ బాగుండాలని ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వాజ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఆ నీళ్ళు, నిధులు, నియామకాలు ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, నీళ్ళ మీద రాజకీయం చేసి నిధులు తీసుకొచ్చి అప్పులు పెంచి ఫ్యూచర్కి అప్పులు పెంచి నియామకాలు ఇవ్వకుండా సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఏమో నాలాంటి యువకునికి ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఇన్ తెలంగాణలో ఎవరు లేరు 4 కోట్ల మంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ పెట్టేవాళ్ళు
I myself is an advisor for several infrastructure projects. Can government has given any act? Why are they relying on only retired engineers? అక్కడ చూస్తే ఒక రాష్ట్రంలో చూస్తేనేమో జపాన్, ఇక్కడ చూస్తే రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్. వేర్ యూత్ హ్యాస్ టు గో? అంటే అమెరికాకి వెళ్ళాలన్నా, ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాలన్నా, లేకుంటే సౌత్ సుడాన్కి వెళ్ళాలన్నా, సౌదీ అరేబియాకి వెళ్ళాలన్నా? ఇప్పుడు నేను 42, I am 45. వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? స్టిల్ నాకు 65 వచ్చినాక నాకు ఈ గవర్నమెంట్ పిలిచి నాతో డైలాగ్ స్టార్ట్ చేస్తుందా? సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్, ఫ్రస్ట్రేషన్ ఈజ్ స్టార్టెడ్. 2 సంవత్సరాలు అయింది. ఎస్, మేధావులు ఓపిక ఉన్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఉన్నది విజ్డమ్ ఉంది, వాళ్ళకి పేషెన్స్ ఇచ్చిండ్రు. వాళ్ళు దే ఆర్ born probably before independence or maybe after independence, but a lot of people have born after liberalized economy. వాళ్ళకి ఓపిక లేవు, పేషెన్స్ లేదు, వాళ్ళు క్యూలో నిలవలేదు, బ్లాక్ మార్కెట్లో కొనుక్కోలేదు, బజాజ్ చేతకులు, లేకపోతే ఎల్పిజి గ్యాసులు, లేకపోతే ల్యాండ్ కనెక్షన్స్. They want today everything sitting in house, ordering through mobile. That is the speed at which youth is thinking. And what happened was, మీరు పైకి తీసుకెళ్లారు, సెంటిమెంట్ని వాడుకున్నారు, పొలిటికల్గా మైలేజ్ తీసుకున్నారు. ఒక 10 లక్షల మందికి బెనిఫిట్స్ వచ్చినాయి, ఇంక్లూడింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. వాట్ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్? 3.9 lakh people, 9 crore people. అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ తెలంగాణస్. సో ఈ సమస్యల గురించి మనం వెతుకుతున్నాం ఒక వేదిక గురించి. ఎస్, కాంగ్రెస్ ఈజ్ దేర్, ఫార్మర్ ఎంపీ who has represented parliament in 2 times. Unfortunately, they could not get the benefit of the Telangana giving. But people who cried for Telangana, the so-called samajam arshinchindi, maybe vote ద్వారా, majority is the law. But in spite of which, what 2 years లేమైంది, రాజ్యాంగాన్ని పక్కన పెట్టింది. వారే చెప్తున్నారు, జియో ఎనాక్టెడ్ బై పార్లమెంట్ ఈ ద్వారా R&R ప్యాకేజ్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే 2000 యాక్ట్ 30 of 2013 యాక్ట్ని చేస్తే అది ఎన్ని సంవత్సరాలైతే కాదు. కాబట్టి మాస్టర్ డిసైడ్స్, వి రిలీజ్ జియోస్. వాట్ ఈస్ దట్ జియో? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ కన్సెంట్ బిట్వీన్ ద ఓనర్ అండ్ ద ప్రొక్యూరింగ్ ఏజెన్సీ. ప్రొక్యూరింగ్ ఏజెన్సీ అంటే ఎవరు? అంటే అథారిటీ. బట్ వాట్ అబౌట్ R&R? 3 ఉన్నాయి అందులో. ఫేర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్, యాక్ట్ పేరే ఫేర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్. కాంపెన్సేషన్ అండ్ R&R. మీరు R&R తీసేశారు, ఫేర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసేశారు, రైట్ టు మార్కెట్ వాల్యూ తీసేశారు. ఒక జీవో ఇస్తారు, ₹1,00,000 మీద మీరే నిర్ధారిస్తారు. నేనేదో 5.8 ఇస్తున్నా అని చెప్పి ఒక మంత్రి చెప్తాడు. ముఖ్యమంత్రి ఏమో ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ చాయిస్ బిట్వీన్ ఐదర్ 2013 or 1 to 3. మేము తిరిగాము, వి వెంట్, వి స్పోకెన్ టు ద పీపుల్, విక్టిమ్స్. వాళ్ళకి 1 to 3 అంటే తెలియదు, 2013 అని తెలియదు. రాత్రికి తీసుకుపోతున్నారు, ఎమ్మెల్యే వస్తున్నాడు తీసుకుపోతున్నాడు, మినిస్టర్గా తీసుకుపోతున్నాడు. అరే నీకు 5.8 కూడా వద్దా? లేదు. నువ్వు సరే R&R నీకు 2010 ప్రకారం 2 లక్షలు వస్తా అంటాడు. 2 లక్షలు హౌ కెన్ దే డిసైడ్? యాక్ట్ ఈస్ వెరీ 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 కాంప్రహెన్సివ్. మేము చెప్పాము, సార్ మేము ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళం కాదు, మీకు అక్కడ యూత్ ఉంటే, వాళ్ళకి అర్థం చేసుకునేది ఉంటే మేము వాళ్ళకి లీగల్ లిటరసీ ఇస్తాము, ఓన్లీ ఆన్ దిస్ యాక్ట్, మీ రైట్స్ ఏందో చెప్తాము. సో యూ డిసైడ్ అని చెప్పాము. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏం చేశారు, అక్కడ ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్ టైపులో ఆడ కంచేసి 144 సెక్షన్, ఇవాళ కూడా పేపర్లో చూశాను హిందూలో, స్టిల్ 144 సెక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. అక్కడ ఏముంది, లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఉందో 144 సెక్షన్కి? పొలిటికల్ లీడర్స్ వెళ్తుంటే అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. I don't know what is happening in this state. What was the need? Voice of the people is opposition. Opposition leader అరెస్ట్ చేస్తున్నారు కోర్టానికి. అక్కడికి మాలాంటి ప్రొఫెషనల్స్ వెళ్దామంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. With all these things, now I think there is a vacuum, a political vacuum, and it's not just putting a questions తో పాటు ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఇచ్చే ఈ తెలంగాణలో ఆ బ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి, ఆ మెచ్యూరిటీ కూడా ఉంది. We can give alternative solutions. It's not that only TRS can decide the fate of this state. So ఈ విధంగా ఇఫ్ ప్రాబబ్లీ మనం పెట్టుకున్న చర్చకి ఒకవేళ దానికి ఒక ముగింపు అనుకుంటే, నా ప్రపోజల్ ఏంటంటే
Without power, we cannot serve people. It is very clear. Manam, you can enlighten them, you can educate them, but at the end of the day, in this country, it is democracy. Lawmakers should be sitting in the either parliament or in Chattasabalo Kuchovali. When it comes to Telangana, we have to sit in assembly. There is no alternative. లేకుంటే మనం జేఏసీస్ పెట్టుకోవచ్చు, మీటింగ్లు పెట్టుకోవచ్చు, సమస్యల మీద కొట్లాడవచ్చు. వాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ టుడే, దే ఆర్ లెజిస్లేచర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది, ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది, ఓకే జుడిషియరీ ఒక 16 క్రైమ్లు తప్పులు పట్టింది, బట్ నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సేయింగ్ జుడిషియరీ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ అని చెప్తున్నారు. There is a now confrontation is going on between judiciary. If you see, follow last 3-4 days, the Supreme Court judgments and High Court judgments, there is a confrontation going on. Who wins, we don't know, whether the executive or judiciary. What is the benefit as a consumers of justice we will get at the end of the day? Because again, they will go to curative petitions and everyone will become equal. In the process, ఒక తరం వెళ్ళిపోతుంది, ఒక జనరేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. We cannot undo the clock. మళ్ళీ ఇప్పుడు పోయిన 2016 పోతే 2017 వస్తుంది, కానీ 16ని మళ్ళీ అండూ చేయలేము. సో ఈ మిస్టేక్స్ని మీరు చేయకుండా చేయాలనుకుంటే లీడర్షిప్ చాలా సిన్సియర్గా హానెస్ట్గా ఉండాలి. ఇంకోటిసారి నేను చూసింది ఏంటంటే, ఈ 24 నెలలలో ఎప్పుడు చూసినా ప్రజలు ఆలోచించే ఒక కెపాసిటీకి రాగానే ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని డైవర్షన్ చేస్తారు. ఏమని సెక్రటరీ మారుస్తున్నామని, ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ కూలగొట్టు వస్తున్నామని. ఇవాళ నేను అనుకునేది కూడా, ఇవాళ ఎంసెట్ లీక్ రాకుండా నయీంని లాస్ట్ అంటే అబౌట్ వీక్ బ్యాక్ లాస్ట్ మండే ఎన్కౌంటర్డ్. బికాస్ దిస్ పర్సన్ has overtaken the MSET leak. Otherwise, that would have been taken to the, the leads would have taken to the roots. So these are all is happening. Now, because of this encounter, now they are telling leaks, telling that old politicians of other parties or other rulers, other journalists. Today, it is a great opportunity to suppress all these people, to just eliminate from the map of Telangana. ఇప్పుడు ఒక ఎల్కే అద్వానీకి జరిగింది, ఎల్కే ఏ అని పెట్టుకున్నాడు ఒక హవాలా ట్రాన్సాక్షన్లో అయిపోయి. ఇప్పుడు బహుశా నా పేరు ఉండొచ్చు పిఎస్ఆర్ అని, అది ఏదో తెలియదు. అది నిన్న పేపర్లో చదువుతున్నాను, వైఎస్ఆర్ అని రాశారంట. వైఎస్ఆర్ దగ్గరికి అది ఓటు వైఎస్ఆర్ అని, అంటే వైఎస్ఆర్ హౌస్ అంటది. That he has given 20 names by nicknames. So such leaks are going to be given, and so that next 6 months ఈ రాష్ట్రంలో మళ్ళీ ఎవరు మేధావులు ఆలోచించలేరు. ఎందుకంటే రోజు ఇదే లీక్స్ వస్తున్నాయి. తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు బోనాలు అయిపోయింది, ఇప్పుడు జెండా పండుగ, తర్వాత పుష్కరాలు నడుస్తుంది, మళ్ళీ బతుకమ్మ వస్తుంది, దసరా దీపావళి అయిపోతుంది, మా సంక్రాంతి. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఖాళీ వచ్చింది అనుకోండి, పిట్టింగ్ పీపుల్ అగెన్స్ట్ పీపుల్. మరి సడన్గా అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఏదో అంటాడు, మరి ఇక్కడ హరీష్ రావు ఏదో మాట్లాడతాడు. ఇది కాకుంటే సడన్ గా మీలాంటి వాళ్ళని వాడుకుంటున్నారు. పిట్టింగ్ పీపుల్ అగెన్స్ట్ పీపుల్, నార్త్ తెలంగాణ వర్సెస్ సౌత్ తెలంగాణ. ఇప్పుడు నల్గొండ జిల్లాలో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్. ఎనీవే ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఇంకోటి నేను చెప్తాను. మా ఊరు మూసి పక్కనే ఉంటుంది, మూసి పక్కనే నల్గొండ జిల్లాలో. అక్కడికైతే ఇప్పటిదానికి ఏ ప్రాజెక్ట్ రాలేదు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మా దగ్గర ఉన్న ఎంపీ, he will talk about Malana Sagar project, the benefits of Malana Sagar project for Nalgonda district. As an engineer, as a technocrat, as a legal professional, I could not understand. But a doctor, MBBS doctor can understand. This is the beauty of democracy. Anyway, sir, ఇప్పుడు ఈ వేదిక ద్వారా నేను అనుకునేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు there is a political vacuum. Indian National Congress has ruled this state for almost 40 years. A regional party like TDP has ruled for 17 years, and TRS is going to be ruled for 2 to another 5 years, because we don't have a recall. We have to bear him, or as the immediate speaker has said, he may go for early elections also. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నదంతా ప్రతిదాంట్లో ఏం చేస్తున్నారంటే, ఈ పాపం అంతా పాతదంతా కాంగ్రెస్ కంటగడుతున్నారు, టీడీపీకి కంటగడుతున్నారు. మోర్ ఆర్ లెస్ టీడీపీ వైండప్ అయిపోయింది. లీడర్షిప్ అంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే లీడర్షిప్ సరిగ్గా లేదు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి. దిస్ వన్ నౌ దేర్ ఇస్ ఎ వాక్యూమ్ to really to come as a political party. In what form, what shape ane chalvu. If Congress can emerge, that is fine. That probably they have to look into it.
we are looking for an alternative. If because either there are two national parties, but one national party is restricted only to GHMC, out of which GHMC లో వాళ్ళకి MLAs ఎక్కువ ఉన్నారు, కార్పొరేటర్స్ తక్కువ ఉన్నారు. సో now ఒక రూలింగ్ పార్టీ ఉంది, రీజనల్ పార్టీ, ఒక నేషనల్ పార్టీ అపోజిషన్ ఉంది. వాళ్ళ నెంబర్స్ తగ్గిపోతున్నాయి స్టాటిస్టిక్స్. ఇన్ దిస్ వన్ ప్రాబబుల్లీ పీపుల్ లైక్ us has to think that there is a political vacuum and we have to see seriously for this. ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జేఏసీ ఏంటిది, టీజేఏసీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్సింగ్ ఫోర్స్. టీజేఏసీ రోల్ ఏంటి అంటే నేను అనుకున్నది ఒక నిమిషంలో ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్సింగ్ రోల్. ఇట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్సింగ్ రోల్, బ్యాలెన్సింగ్ ఫోర్స్ మనకు ఉంది. అంటే ఎక్కడైనా థ్రెట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఓన్లీ ఒకటి కేసీఆర్ని ఆపగలుగుతుంది ఏంటి అంటే దిస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫోర్స్ ప్రస్తుతం. ఎందుకంటే హీ హాజ్ ఇగ్నోర్డ్ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్, ignored intellectuals, is going ahead. Whenever there is a voice from this TJAC, little bit media is covering and people also thinking because they are apolitical. Probably, I don't know whether they emerge as a political force in a similar format or maybe in a different format. But my gut feeling is there is a political vacuum, political space, we have to go for it. And incote in Telangana lo glamour panjayadu. Yes, ఇంతకుముందు పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టిన వాళ్ళు, ఆల్టర్నేటివ్ టు కాంగ్రెస్ పెట్టిన వాళ్ళు గ్లామర్, మళ్ళీ 2008లో 2009లో పెట్టిన వాళ్ళు మళ్ళీ గ్లామర్. బట్ ఇక్కడ చూస్తే గ్లామర్ కాదు, ఇక్కడ ప్రజల కష్టాన్ని తెలుసుకున్న వాడే లీడర్ కాగలుగుతాడు అనేది తెలంగాణ సమాజం ఇప్పుడు గుర్తిస్తుంది, వాళ్ళకే ఓటేస్తుంది అనేది నా ప్రగాఢ సంకల్పం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.